Good morning guys. مثل ما عودتكم كل أسبوع يوم الأحد أبدي وياكم بمراجعة الهومورك اللي طيتكم إياه خلال الأسبوع اللي راح. أول هومورك كان lesson 1 exercise A. Write the verbs in brackets in the past simple passive. اكتب الأفعال في الفراغ في الزمن الماضي البسيط مبني للمجهول. past simple نعرف عن past simple. شلون نعرف إنه هو past simple مو continuous بالpassive voice؟ نعرفه من الفعل المساعد. أما نحط was ووياه تصريف ثالث أو were وياه تصريف ثالث للفعل. Last year I was invited. العام الماضي كنت معزوم أو مقدم لي دعوة by some friends to go on holiday with them in Thailand. It was the kind of holiday where everything was arranged by the tour company. Where everything was arranged تاخذ ايدي was احط قدامها على مود ابين انه هو past simple by the tour company. We were met we were ليش؟ لأن we تاخذ were ما تاخذ was at Bangkok airport and we were taken to a hotel with a beautiful roof garden. The next day we were picked up by bus from the hotel and we were driven to the Grand Palace. After that we were given a boat tour of the canals. It was fantastic. Every day we were served delicious food in the hotel. After a week in Bangkok, we were flying to the island of Samui to enjoy a few days. we were flown. We were flown to the island of Samui to enjoy a few days at the beach. هذا كان الإكسرسايز الأول. الإكسرسايز الثاني كان write sentences in the passive. اكتب الجمل في مبني المجهول. Choose the correct tense each time. اختر الزمن الصحيح في كل مرة. For future time use will. للزمن المستقبل استخدم will. أول جملة where best dates grown. Where are the best dates grown. هنا عندنا شنو؟ عندنا هنا present simple. ليش؟ لأن عندنا are وعندنا grown. الجملة الثانية a lot of cars make in Japan nowadays. بنعرف إنه nowadays معناتها present. نحكي عن شيء يبني على إنه present. simple لأن ماكو ing. make a lot of cars are made make تاخذ made in Japan nowadays. Where party hold next time. Where is the party hold next time.
hold هي نفسها hold بالpast participle. فتصير where is the party hold next time. ما تتغير. I am afraid room not clean yesterday. هنا أنا مطينا yesterday، فإذا إيش نستخدم؟ past. نستخدم past. I am afraid the room wasn't cleaned yesterday. Wasn't cleaned yesterday. Number 5. I often tell that I look older than 18. I often was told that I look لا العفو often تجي ويا من ويا present ويا present. احنا نعرف ان often always usually sometimes تجي ويا من ويا present simple. ف I often is told that I look older than 18. is told. نروح للوراها. These days our rubbish always collect on Monday mornings. نعرف إنه always تجي ويا present simple مثل ما قلنا. فشو نقول؟ These days our rubbish is always collected on Monday mornings. The swimming pool repair next month. هنا عندنا مستقبل. The swimming pool will be repaired next month. Number 8. Their car stole 2 weeks ago. بما انه 2 weeks ago نعرف انه ago تجي ويا من ويا past simple. Their car was stolen 2 weeks ago. Oranges not grow in Britain. It is not hot enough. Oranges هنا عندنا يا زمن عندنا هنا العفو المضارع البسيط is not grown in Britain. It is not hot enough. ليش مضارع بسيط؟ ليش present simple؟ لأن هاي fact، هاي حقيقة، وإحنا نعرف إنه ويا الحقائق نستخدم ال present simple. Number 10. What we give for homework yesterday. I didn't write it down. مبينة من إنه yesterday نعرف إنه هو ماضي بسيط. What were we given for homework? Were we given for homework yesterday? I didn't write it down. هذا كان الإكسرسايز الثاني. الإكسرسايز الثالث اللي اعطيتكم إياه كان مال careless و careful، إنه نستخدم الإضافات اللي هي less والfull بالopposite، وقلنا إنه less هي عكس الfull. Something which doesn't cause harm is harmless. عكسها تقول harmful. Something which doesn't cause pain هي painless، وعكسها painful. Someone who has no power هو powerless، عكسها تصير powerful. Something which you can use is useless، عكسها تصير useful. Someone who never thinks is
think less or think full. هذا كان الإكسرسايز. الورا كان عندكم لازم تحطون الأن والإن والإم. ليمتى أحطهن؟ قلنا حسب كل جملة وحسب، ماكو قاعدة مبينة، لازم نحفظ ذني حسب ما هن الكلمات، إنه هاي تاخذ هاي وهاي تاخذ هاي وهاي هيك معناها. وحتى دزيت لكم أكو كلمات تاخذ أكثر من prefix بس يكون المعنى مالتها يختلف. زين شلون أنا أعرف هذا المعنى مالتها؟ راح أعرف مالتها من سياق الجملة. unattractive يعني غير جذاب. unexpensive مو غالي. unhealthy مو صحي. impatient يعني مو العفو impatient يعني مو صبور. impossible. ليش هذا حطيت لهن ما حطيت لهن شيء ثاني؟ قلنا انه الام تجي مع الكلمات تبدي بالام والبي، ف impatient و impossible. incorrect غير صحيح. infashionable مو يعني نقول على الموضة. uninteresting العفو uninteresting أو uninteresting حسب الجملة شنو تاخذ. unpleasant مو يعني مو مريح. impractical يعني غير عملي. deceive undeceive. informal immature غير ناضج. impolite مو مؤدب. insensitive أو unsensitive اثنيناتهن تاخذهن. independent يعني مستقل. dependent معناتها مستقل. independent معناتها العفو dependent معناتها يعني شلون نقول لازم أحد يساعده. مو independent معناتها مستقل، عكس المستقل اللي هي dependent. fortunate unfortunate غير محظوظ unfortunate. immoral غير أخلاقي. impopular مو مشهور. و unusual لو unusual اثنيناتهن تاخذها غير عادي معناتها. أما الإكسرسايز اللي اعطيتكم إياه homework بعده كان لازم نمشي. كان relative pronouns. relative pronouns. Join these sentences with where or whose. أكمل هذه الجملة باستخدام where أو whose. قلنا الwhose تستخدم مع الأشخاص و where تستخدم مع الأماكن. Let's go to the أول وحدة مطين إياها. Let's go to that beach where you can do windsurfing. Do you know that girl in our class whose father is a football coach? Whose father, her father يعني ممكن يكون هنا نقطة ونقول her father is a football coach. بس لما نحط whose نوخر her ونحط قبل father لأن مطين إياها معرفة هنا. I've never met anyone whose hair is as long as my sister's. Whose hair as long as my sister's. هنا جاي نحكي عن شخص. Do you know a good jewelries? I can get my ears pierced. هل تعرفين محل مال جوهرات where I can get my ears pierced.
هنا أريد محل مجوهرات حتى أثقب أذاناتي.